Hello viewers, welcome back to my channel Grow with World. మనం ఆల్రెడీ HTML సింటాక్స్ చూసేసాము. HTML లో కోడ్ ఎలా రాయాలో కూడా నేర్చేసుకున్నాము. ఐ హోప్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద క్లాసెస్ వాట్ యు హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఈరోజు మనం CSS ఎలా రాయాలో చూసేద్దాం. ఓకే, మనం ఈరోజు CSSలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో we already know that this link is very important in CSS. Now we'll see some terms which are important while we are learning CSS. మనకు ఆల్రెడీ CSS ఫుల్ ఫామ్ తెలుసు కదా, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్. నేను మళ్ళీ మీకు టర్మ్స్ ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నాను అంటే మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో we call CSS as rule set, list of rule sets అన్నమాట. CSS is called as list of rule sets. List of rule sets is nothing but మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ రాస్తుంటాము. యూ టేక్ బుక్, మీరు ఒక బుక్లో చూసినట్టయితే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ టు దోస్. సో అవన్నీ మనం ఒక్కటే రూల్ సెట్లో స్పెసిఫై చేయలేం కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ని మనం సిఎస్ఎస్లో స్పెసిఫై చేసుకొని కావాల్సిన స్టైల్స్ అనేవి అప్లై చేసుకుంటాం. సో రూల్ సెట్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం. రూల్ సెట్ సింటాక్స్ వచ్చేసి you will have a selector. For now you will leave a blank there and selector, and it starts with flower brace. Inside this we will specify property and value. Okay, and we can take number of values inside the selector. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్, ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ 1, ప్రాపర్టీ 2 వాల్యూ 2, ప్రాపర్టీ 3 వాల్యూ 3, ఇలా మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనం తీసుకోవచ్చు. కమింగ్ టు సెలెక్టర్, సెలెక్టర్ నేమ్ ఈజ్ అ డెవలపర్ చాయిస్. డెవలపర్ అంటే ఎవరు? మనమే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ మనమే, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ మనమే, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ మనమే, ఎందుకంటే వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసేది మనమే కాబట్టి. సో సెలెక్టర్ నేమ్ అనేది మన చాయిస్. వీ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ వీ వాంట్ ఇన్ సెలెక్టర్. బట్ కమింగ్ టు ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ, these names are predefined. ఓకేనా, ఇవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్. ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అనేవి ప్రీడిఫైన్డ్. మనకు నచ్చిన వాల్యూస్ తీసుకొని మనం అప్లై చేస్తే కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. అండ్ వీ ఆల్రెడీ నో దాట్ HTML అండ్ CSS కంబైన్ చేస్తేనే మనం CSS స్టైల్స్ అనేవి HTMLలో అప్లై చేసుకోగలుగుతాం. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ నౌ దట్ టు లీవ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇలా వదిలేయండి అని చెప్పాను. ఇక్కడ సెలెక్టర్ దగ్గర బ్లాంక్ తీసుకొని వదిలేయండి అని చెప్పాను. వై? బికాస్ వైల్ వీ ఆర్ కంబైనింగ్ HTML అండ్ CSS, ఈ రెండు కంబైన్ చేసినప్పుడు we need to use HTML attributes. HTML attributes are used to combine HTML and CSS. Okay, next, ఈ HTML attributes అనేవి 3 types ఉంటాయి. but for now we need to learn about class attribute. క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసి మనం HTML అండ్ CSSని కంబైన్ చేస్తాం. సో దిస్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ a dot. Okay, dot is nothing but a full stop.
Okay, up to now everything is clear. We will use full stop before the selector like this. I'll show you it like this. See, selector ki selector ane name kuda teeskochu. We have no limitations for the names we take for selector. Okay, so make sure you note down all these. Now we will see how to apply the styles. I'm clearing all this. I'll take a new tab. Okay, now here is HTML, here is CSS. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం సిఎస్ఎస్లో సెలెక్టర్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్లో టెక్స్ట్ అనేది ఉండాలి. లెటర్స్ టేక్ హెడ్డింగ్. సో సిఎస్ఎస్ అని సింపుల్గా తీసుకుందాం అండ్ రన్ చేద్దాం. హెడ్డింగ్ ఎక్కడ ఉందండి? ఇక్కడెక్కడో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ అలైన్లో ఉంది. బై డిఫాల్ట్ ఎనీ టెక్స్ట్ విల్ బీ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఇప్పుడు మనం ఈ హెడ్డింగ్ని సెంటర్లోకి ఎలా మూవ్ చేయాలో చూద్దాం. యాజ్ ఆల్రెడీ సెడ్, వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ నేమ్ యాజ్ అ సెలెక్టర్, బట్ నేను హెడ్డింగ్ని సెంటర్లోకి మూవ్ చేయాలి కాబట్టి నేను హెచ్ సెంటర్ అని తీసుకుంటున్నాను. We saw that it should start with a flower brace, and property and value names అనేవి ప్రీడిఫైన్డ్ కాబట్టి మనం టెక్స్ట్ని లెఫ్ట్ అలైన్ చేయాలన్నా, రైట్ అలైన్ చేయాలన్నా, సెంటర్కి అలైన్ చేయాలన్నా మనం తీసుకునే ప్రాపర్టీ వచ్చేసి టెక్స్ట్ అలైన్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కోలన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు specify the position. I want it to the center and it will end with semicolon. Okay, property and value syntax is very important. మీరు ఒక కోలన్ సెమికోలన్ మిస్ చేసినా కూడా మీకు కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, లెట్ us run it and see. Any change? No. Guess what? We haven't combined HTML and CSS. In order to combine, we already saw that we are going to use class attribute. The name of class attribute is class equal to, we have to specify the attribute value in double quotes. Okay, attribute value ఏముంటుందండి? Whatever the selector we take, this is the attribute value, but we should not mention the full stop here. Dot mention చేయకూడదు. ఓకే, నేను డైరెక్ట్గా కాపీ చేసుకుంటున్నాను బికాజ్ ఇక్కడ నేను హైఫన్ ఇవ్వకుండా హెచ్ సెంటర్ ఇచ్చి కోడ్ రన్ చేస్తే నో చేంజ్, కోడ్ రన్ అవ్వదు. ఆర్ ఎల్స్ నేను హైఫన్ ఇచ్చి నేను హైఫన్ ఇచ్చి ఐ టేక్ క్యాపిటల్ సి. ఎనీ చేంజ్? నో, కోడ్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు. సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ జరగకుండా ఉండడం కోసం నేను డైరెక్ట్గా సెలెక్టర్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ సింగిల్ సెలెక్టర్, ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిమెంబర్. బట్ కమింగ్ టు the code what we write in future, we will have a lengthy code, number of selectors, number of attributes, so that we may not be able to remember how exactly we write every single letter. So it is better to copy paste what you have written in CSS. Okay, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే తీసి కాపీ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ప్లే చేస్తాను. సిఎస్ఎస్ అనేది సెంటర్లోకి మూవ్ అయిపోయింది. Okay, now let us see how to wrap. Wrapping అనే టర్మినాలజీ చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ మెయిన్ బై wrapping? Wrapping అంటే ఏంటి? It is nothing but grouping all elements together. Okay, గ్రూపింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ని ఒక దగ్గర గ్రూప్ చేస్తే ర్యాపింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విల్ హ్యావ్ అ గ్రాసరీ. మనం షాప్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసిన గ్రాసరీ ఒక్కొక్కటి చేతిలో పట్టుకొని రాలేం కదా. సో వాట్ విల్ యూజ్ ఎ బ్యాగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ కంటైనర్, రైట్? సో హియర్ ఆల్సో
in coding we will use containers in HTML. Okay, these are nothing but HTML elements. So coming to that, we have container element anamata. This container element is div. Okay, div is a container element. మీరు ఇలా రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇలా వచ్చేస్తుంది, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది కంటైనర్ ఎలిమెంట్కి. సో మిగతా టెక్స్ట్ మొత్తం మనం ఇందులో రాసుకోవాలి. ఇలా h1 కానీ, మనం నేర్చుకున్న పారాగ్రాఫ్ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ బటన్ కానీ, whatever the text we write, we have to specify it inside the container like this. Okay, for that cause we will use div here. Okay, మనం ఇప్పుడు css మాత్రమే మూవ్ చేసాం. like wait, I'll show you practically. తప్పదు, మళ్ళీ తీసుకోవాలి కొత్త ట్యాబ్. Now I'll take all together. h1 is css, paragraph is cascading style sheet, button is apply. ఓకే, ఇలా తీసుకొని ఇక్కడ నేను సెలెక్టార్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నాను, షోయింగ్ ఇట్ అగైన్. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. సో డాట్ సెలెక్టర్ యాజ్ we are using class attribute, property వచ్చేసి text align, as we are aligning the text and we want the text to be in center. సో ఈ సెలెక్టర్ ప్లేస్లో మనం హెచ్ సెంటర్ని రీప్లేస్ చేసుకుందాం. ఓకే, హెడ్డింగ్ని సెంటర్కి మూవ్ చేయాలి కాబట్టి. సో మనం ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తే కోడ్ అనేది లెఫ్ట్ అలైన్డ్గా ఉంది. Now we will move the heading to the center. So use class attribute equal to, in double quotes, the value that is h center and apply. Run the code. We have combined it. So now we are running the code. Heading అనేది సెంటర్కి వచ్చేసింది. సో అగైన్ మనం క్లాస్ attribute అనేది సేమ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ వాల్యూతో వీ కెన్ స్పెసిఫై ఇట్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ కంట్రోల్ వి, వెయిట్, ఐల్ కాపీ దిస్ ఎంటైర్ and paste it here in the paragraph and run the code. Paragraph is in center. So ఇలా మనం ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. బట్ when we are writing lengthy codes, are we able to specify to every element we write? So we need to wrap it into a container that is nothing but a div element. Div element means div. ఓకేనా, ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది మనం ఎక్కడి వరకు టెక్స్ట్ అయితే ర్యాప్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. Now if we run the code, see, and everything is aligned to left. కానీ ఎందుకు, మనం సిఎస్ఎస్ని కంబైన్ చేయలేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం సిఎస్ఎస్ని కంటైనర్లో కంబైన్ చేస్తున్నాం. అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఐ విల్ టేక్ క్లాస్ and we'll combine head center. Best practice is to copy the selector directly
సి ఇప్పుడు నేను రాసిన టెక్స్ట్ మొత్తం ఎంటైర్ టెక్స్ట్ నేను ఎంతవరకు అయితే కంటైనర్లో ర్యాప్ చేశానో కంటైనర్లో ర్యాప్ చేసిన టెక్స్ట్ మొత్తము సెంటర్కి వెళ్ళిపోయింది. చూసారా? దిస్ ఈజ్ that easy to move our text to the center applying the CSS properties. Okay viewers, ఇప్పటివరకు మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ నౌ ద వర్క్ ఫర్ టుమారో. మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూడండి, నోట్స్ క్లియర్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీకు టుమారోకి ఇవ్వాల్సిన వర్క్ వచ్చేసి హెడ్డింగ్లో ఆల్రెడీ తీసుకున్నవే తీసుకోండి. మీకు HTML చేయడానికి ఇచ్చిన వర్కే తీసుకోండి. ఆ 3 headings అలాంగ్ విత్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ బటన్. ఒక హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ హెడ్డింగ్ మూవ్ చేసి చూపించండి, ఇంకొక హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్ మూవ్ చేసి చూపించండి. అండ్ ద థర్డ్ వన్, ప్లీజ్ మూవ్ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ టు ద సెంటర్, wrapping it into a div element. Okay, hope you all understood the class. Thank you for watching. Please practice all the concepts and remember this, practicing is the only key to get perfect in anything. Okay, please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much again for watching and please keep learning. Happy learning friends. Please share this video to those who are in need of learning coding in a easy manner. Thank you.